In this video, we are going to complete assignment 7.3 from the 7th chapter. But before watching this video, you have to watch the previous video, in which video I have discussed about equivalent fraction. So first of all, try to understand the topic, then complete this assignment. First question is, a fraction equivalent to 8 upon 12 is, what is the equivalent fraction from this option is the equivalent to this fraction 8 by 12. So you know that to get a fraction equivalent to given fraction, we multiply or divide the numerator and denominator by the same non-zero number. So কোনো একটা ফ্র্যাকশনের ইকুইভ্যালেন্ট ফ্র্যাকশন পেতে গেলে আমাদেরকে নিউমারেটর এন্ড ডিনোমিনেটর বোথ নাম্বারকে আমাদের সেম নাম্বার দিয়ে সেম নন জিরো নাম্বার দিয়ে ডিভাইড অর মাল্টিপ্লাই করতে হবে। সো ইন দ্য ফার্স্ট অপশন 8 plus 4 by 12 plus 4. So numerator and denominator both is added by 4. So this is not the correct option. 8 divided by 4, 12 divided by 4. So numerator and denominator both are divided by the same non-zero number. So this will be the correct option. 8 minus 4 by 12 minus 4. So both numerator and denominator is subtracted by the same non-zero number. So this is not the correct option. 8 by 12. So numerator and denominator both are multiplied by zero. But you have to multiply or divide the numerator and denominator both by a non-zero number. So this is not the correct option. Next, question number 2. An equivalent fraction of 7 upon 9. An equivalent fraction of 7 upon 9. So to find the equivalent fraction, you have to multiply both numerator and denominator by a non-zero number, same non-zero number. So if you multiply numerator and denominator by 2, 7 2s are 14, 9 2s are 18. So 14 by 18. This will be the equivalent fraction of 7 by 9. Next question, the equivalent fraction of 7 by 3 with numerator 7 by 3 with numerator 70. 7 by 3 numerator আমাদেরকে 70 করতে হবে. So how can you get 70 from 7? How can you get 70 from 7? If you need to multiply 7 by 10, but you cannot multiply any one of the numerator and denominator, only any one of numerator and denominator by a fixed number. এতে numerator and denominator এর মধ্যে যে কোনো একটাকে আমরা মাল্টিপ্লাই করতে পারবো না. We need to multiply both numerator and denominator by the same number. 7 by 3, 7 multiplied by 10, so 3 multiplied by 10. So 7 tens are 70, 3 tens are 30. So the equivalent fraction of 7 by 3 with numerator as 70 is 70 by 30. This will be the correct option. Next question, pick out 4 equivalent fractions from the group. Pick out 4 equivalent fractions from the group. First fraction is 1 by 2. Next 3 by 6. So what are called the equivalent fraction? What are called the equivalent fraction? So if some fractions have equal value, then those fractions are called equivalent fraction. Equal value is in simplest form. So you have to find the simplest form of these fractions. 3 1s are 3, 3 2s are 6. Next, 5 by 6. This is already in simplest form. 8 by 17. This is already in simplest form. 2 upon 4. 2 1s are 2, 2 2s are 4. Next, 101 by 222. This is divisible by 111 is 111 1s are 111, 111 2s are this. So 1 by 2. Next 2 by 3. So this fraction, the value of this fraction is 1 by 2. The value of this fraction is 1 by 2. So the equivalent fractions are 1 by 2, 3 by 6, 2 by 4 and this. This is the equivalent fraction from this fraction group. Okay. Next, fill up the boxes. Fill up the
boxes. How can you find the missing number? 18 by 90, 30 by box. How can you find the value? You have to cross multiplication. AD equal to BC. You have to cross multiplication. 18 multiplied by this box, 30 multiplied by 90. আমরা just cross কোনাকুনি multiply করব. 18 এর কর্নারে কি আছে? Box. 18 multiplied by box. You have to find this value. Okay. So you know that when a digit is shifted from left side to right side, equal এর এই সাইডটাকে left side বলবো, এই সাইডটাকে right side বলবো। তো 18 এখানে মাল্টিপ্লাই আছে, এই সাইডে গেলে জাস্ট ডিভাইড হয়ে যাবে। ওকে, বক্স ইকুয়াল টু 30 multiplied by 90 divided by 18. Okay, now we need to find the value. 6 3s are 18, 6 5s are 30. আমরা নিউমারেটর ডিনোমিনেটর বোথ আমরা যে কোনো একটা নাম্বার দিয়ে ক্যান্সেল করতে পারি বা ডিভাইড করতে পারি। নেক্সট 3 1s are 3, 3 30s are 90, 5 30s are 150. This will be the answer. 150. This will be the answer. Next question number 2. 105 by 85 equal to 21 by box. Similarly, you have to first of all you have to do the cross multiplication. 105 multiplied by this box, 21 multiplied by 85. You have to find the value of this box. 21 multiplied by 85 divided by 105. So আমরা এবার ক্যান্সেলেশন মেথড অ্যাপ্লাই করব। 3 7s are 21. So আমরা উপরে বা নিউমারেটরকে যত দিয়ে ডিভাইড করছি বা যত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি সেম নাম্বার দিয়ে আমাদেরকে ডিনোমিনেটরেও ডিভাইড করতে হবে। 3 3s are 90, আমরা তেমন নাম্বারই নেব। 3 3s are 9, 10, 3 5s are 15. নেক্সট 7 1s are 7, 5 7s are 35, 5 1s are 5, 5 7s are 35. Then 17 will be the answer of will be the value of this box. Okay, this is how you can find the value. This is how you can find the value. আমরা জাস্ট বক্স যেটা যেই কোনাটা মাল্টিপ্লাই করলে আমরা বক্স পাবো সেটাকে আমরা লেফট সাইডে লিখতে ট্রাই করব। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 4. রাইট অ্যান ইকুইভ্যালেন্ট ফ্র্যাকশন অফ। কোশ্চেন নাম্বার 4 1. Question number 4 1. 8 upon 11 numerator আমাদের 32 করতে হবে। So how can you find 8 থেকে আমরা 32 কিভাবে পাবো? You have to multiply 8 by 4. So আমরা 11 কেও 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব। So 32 by 44. Okay, 32 by 44. This will be the answer. 32 by 44. Next question number 3. 27 by 36. You have to make the denominator 4. Denominator ke amra 4 korbo. How can you make this denominator 4? 4 amra denominator ke kiভাবে করব? 36 থেকে 4, 36 কে আমরা জাস্ট 9 দিয়ে ডিভাইড করলেই 4 পাই। সো সেম ভাবে আমরা 27 কেও 9 দিয়ে ডিভাইড করব। 3 9s are 27, 4 9s are 3 by 4. This will be the answer. Next question number 5. Find 4 equivalent fraction. We will do this question. Question number 5 3. Question number 5 3. 7 upon 3. So we will multiply numerator and denominator both by some non-zero numbers. 7 2s are 14, 3 2s are 6. Next, you have to multiply both numerator and denominator by 3. 21 by 9. Next, you have to multiply both by 4. 28 by 12. Next, 35 by 15. So these are the 4 equivalent fractions of 7 by 3. 14 by 6,
21 by 9, 28 by 12, 35 by 15 are the equivalent fractions of 7 by 3. Okay, clear? Next, question number 6. Question number 6. 2 by 5 equal to question mark by 20 equal to 20 by question mark. You have to find the missing number. 2 by 5 equal to dash by 20 equal to 20 by dash. So 2 by 5 থেকে আমাদেরকে denominator এ 20 আনতে হবে. So how can you find the 20 from 5? 5 থেকে আমরা 20 কিভাবে করি? 5 কে 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি. সিমিলারলি আমাদেরকে 2 কেও 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে. 8. তাহলে আমার ফার্স্ট কোশ্চেন মার্কে 8 বসলো. নেক্সট আমাদের 2 by 5 থেকে 20 আনতে হবে নিউমারেটরে. ওকে, সো 2 থেকে 20 আমরা কিভাবে আনবো? 2 কে 10 দিয়ে জাস্ট মাল্টিপ্লাই করে. তাহলে 2 কে 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছে. সিমিলারলি আমাদেরকে 5 কেও 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে. 5 10 50, 20 by 50. সো এই কোশ্চেন মার্কে আমাদের 50 বসবে. Okay, so this is how you can complete question number 6 too. I am not telling you, you have to do this by yourself. So from this assignment I have solved some questions, but you have to solve all the questions from this assignment. Okay.